Algunos descubrimientos parecen pequeños a primera vista. Una leve caída en el brillo de una estrella, una señal tenue escondida en un espectro, un susurro de gas cruzando lentamente los detectores de un telescopio. Pero de vez en cuando, el universo nos presenta una señal que paraliza al mundo científico. Una señal que nos obliga a enfrentar la posibilidad de que quizá ya no estemos buscando vida, sino observándola. A tan solo 40 años luz de la Tierra, orbitando una enana roja fría y antigua apenas más grande que Júpiter, se encuentra un planeta que se ha convertido en el centro de uno de los mayores debates científicos de nuestro tiempo. Trappist 1e, un mundo rocoso situado justo en el centro de la zona habitable de su estrella. Un planeta cuya atmósfera ha sido analizada por el Telescopio Espacial James Webb con una precisión sin precedentes. Y los resultados, capa tras capa de datos espectrales, sugieren algo extraordinario, algo que temíamos siquiera imaginar en voz alta. Por primera vez, podríamos estar observando un planeta con todos los ingredientes clave para la vida. Un mundo donde podrían existir océanos, donde la química podría florecer, donde el cielo nocturno brilla bajo una estrella que desde su superficie se vería 4 veces más grande de lo que nuestro Sol se ve desde la Tierra. Un mundo con una posibilidad, ya sea pequeña o asombrosa, de estar vivo. Esta noche vamos a explorar por qué Trappist 1 y ha capturado la imaginación de todos los astrónomos del planeta. Como el James Webb levo sus capacidades al límite para detectar su atmósfera y que significan realmente las evidencias para la posibilidad de vida más allá de nuestro sistema solar. Cuando los científicos apuntaron por primera vez sus telescopios hacia la débil brasa roja conocida como Trappist 1, nadie esperaba gran cosa. Una enana roja de clase M8, apenas brillante, que irradia solo una 1800ª parte del brillo de nuestro Sol, fría, antigua y aparentemente nada especial. Pero bajo su quietud se escondía un premio cósmico sin precedentes. Uno a uno, los astrónomos detectaron diminutas caídas en su luz, señales de planetas pasando frente a la estrella, y pronto se dieron cuenta de que no estaban observando un solo candidato habitable, ni siquiera unos pocos. Habían encontrado toda una familia de mundos del tamaño de la Tierra. 7 planetas rocosos orbitando más cerca de su estrella que Mercurio del Sol. Cada uno atrapado en un abrazo gravitatorio tan intenso que siempre muestra la misma cara a su estrella. Al principio, muchos expertos descartaron el sistema por considerarlo hostil. Las enanas rojas son famosas por sus fulguraciones extremas, tormentas magnéticas violentas, y radiación caótica capaz de destruir atmósferas antes de que la vida tenga siquiera la oportunidad de surgir. Pero Trappist 1 se negó a ser descartado. Su órbita lo sitúa exactamente en el centro de la zona habitable de la estrella, recibiendo aproximadamente 2/3 de la luz que recibe la Tierra, una cantidad lo suficientemente cercana como para sostener agua líquida, si solo si el planeta logra conservar una atmósfera estable. Esa pregunta se convirtió en la fuerza impulsora de una de las campañas de observación más ambiciosas en la historia de la ciencia de los exoplanetas. Por Trappist 1 y no es solo otro planeta rocoso. Es el mundo más prometedor parecido a la Tierra jamás encontrado alrededor de otra estrella. Cuando la NASA concedió tiempo de observación temprana al James Webb, uno de los equipos con acceso garantizado,
La colaboración DREMS tomo una decisión inmediata. Apuntar el telescopio más poderoso del mundo directamente a trappist one y su objetivo era tan simple como audas. Determinar si este pequeño y distante mundo tenía siquiera una atmósfera. Para lograrlo, utilizaron espectroscopia de transmisión, una técnica tan delicada que depende de medir cómo la atmósfera del planeta absorbe diminutas porciones de luz estelar durante un tránsito. Para la mayoría de los exoplanetas, esto es casi imposible. Pero trappist one ofrece una ventaja inesperada, debido a que la estrella es tan tenue, cualquier planeta que pase frente a ella bloquea un porcentaje inusualmente grande de su luz, produciendo una señal más fuerte de la que veríamos alrededor de una estrella como el Sol. El instrumento NIRSPEC del Webb registró las longitudes de onda absorbidas durante 4 tránsitos separados de TRAPPIST. 1 y los resultados iniciales descartaron varias posibilidades de inmediato. El planeta no tiene una atmósfera primordial de hidrógeno y helio. La radiación de la enana roja la habría eliminado hace mucho tiempo. Tampoco posee una envoltura de dióxido de carbono tipo Venus, ni una atmósfera delgada y moribunda como la de Marte. Todas estas opciones fueron descartadas. Lo que quedó fue la posibilidad de que TRAPPIST one y posea algo mucho más intrigante. Una atmósfera similar a la de la Tierra, dominada por nitrógeno, con gases de efecto invernadero como vapor de agua, metano o dióxido de carbono, en cantidades menores pero compatibles con la vida. Y si tal atmósfera existe con una presión cercana a un bar, similar a la de la Tierra, sería plenamente capaz de transportar calor hacia el lado oscuro del mundo, que está acoplado por Maria, permitiendo la existencia de un océano global bajo cielos divididos permanentemente entre el día y la noche eterna. Fue en ese momento cuando los científicos comenzaron a susurrar, con cautela, que este mundo podría ser más que simplemente habitable, podría estar vivo. Pero una atmósfera por sí sola no garantiza la vida. Al estar tan cerca de su estrella, TRAPPIST one y casi con certeza está acoplado por Maria, lo que significa que un lado permanece en luz perpetua mientras el otro queda sumido en una oscuridad congelada. La pregunta que los científicos se apresuraron a responder fue si este mundo podía distribuir el calor de manera suficientemente eficaz como para evitar extremos catastróficos. Los datos del Webb ofrecieron pistas, pero no certezas. Si la atmósfera del planeta está dominada por metano, el efecto invernadero podría invertirse, enfriando la superficie y restringiendo el agua líquida solo al lado iluminado. En lugar de un océano global, TRAPPIST one y podría albergar un mar confinado a un hemisferio, un tipo de entorno donde la química probiótica podría prosperar en charcas cálidas, bajo un cielo rojo anaranjado. Las simulaciones incluso han mostrado que la vida podría prosperar a lo largo del terminador, la delgada franja de crepúsculo eterno que separa el día de la noche, una región climática estrecha pero estable conocida como habitabilidad del terminador. Otros han sugerido un escenario aún más exótico, que TRAPPIST one y si un mundo volcánico helado con un océano subsuperficial similar al de Europa y encelado. En un mundo así, las chimeneas hidrotermales podrían actuar como cunas para organismos emergentes, tal como algunos científicos creen que ocurrió en la Tierra primitiva. Si QLC el entorno correcto, las implicaciones son profundas. TRAPPIST one y puede no ser un simple clon de la Tierra. Puede ser algo más extraño,
más alienígena, más diverso, y aún así plenamente capaz de sostener vida. Y la química que el web ha detectado solo profundiza el misterio, en lugar de resolverlo.